small space like this tent. If you grow rice in this tent, you cannot make a lot of money. If you grow vegetables, you can make a lot more money per square meter, and you have a lot more paychecks. Vegetables you can harvest perhaps every 2 to 3 weeks, whereas rice come back 4 months later. I'm not downplaying the importance of rice, Mr. PS. Yeah. Just putting things in context. So, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me just reiterate how excited I am to be here in Tanzania and witness this ceremony today. Would like to extend my deepest gratitude to the government of the United Republic of Tanzania for hosting us here, for being such a good host, and of course to the Republic of China, Taiwan, for all the support we have received over the years. Fantastic. We are also very proud of our collaboration with the Netherlands. We have a very important project in West Africa looking at vegetable seed systems and local safe production of vegetables. We are very grateful that big project funded also collaboration with the European Union. And we're also grateful to Norway. I don't know, do we have anybody from Norway here? Norway, are you here? You should have been here. Because I would like to thank Norway because they have committed to pay for the running costs of this particular facility. It's not cheap for 2 years. So let's thank all these important funders and partners of the World Vegetable Center. Ladies and gentlemen, as we look ahead, World Veg wishes to reaffirm its commitment to the rescue, conservation, and use of biodiversity. Together, and only together, we can face the challenges of tomorrow, ensuring that our agri-food systems are productive and resilient and capable of nourishing generations to come. Asante Sane. Thank you very much, Dr. Marco, for nice words and reminding us of our dream, chasing our dream. Dr. Marco amekumbushia safari yetu ya ndoto. Miaka 5 iliyopita tulianza ndoto hii na ndoto hii leo imeweza kukamilika. Ameelezea kwa vizuri zaidi jinsi safari hii ilivyoanza na akagusia swala zima la kuhitaji mbegu ambazo zinahimili mabadiliko ya hali ya hewa, lakini pia zinazoweza kuhimili magonjwa. Na akasema changamoto ambazo tunazo sasa hizi za mabadiliko ya hali ya hewa, mafuriko na majanga mengine yanapelekea mbegu nyingi kupotea. Na hivyo kuwepo kwa kituo hichi hapa na kuwepo kwa benki hii itasaidia sana mbegu hizo ziende kuendelea kupatikana. Na akaeleza fursa ya kutumia mboga mboga katika kupunguza umaskini, lakini pia katika kuongeza lishe. Na akaeleza kwamba kwa miaka hivi karibuni tumekuwa tukila chakula ambacho kwa kweli sio cha afya. Kwa hiyo amesisitiza umuhimu wa kula mboga mboga kutokana na virutubisho vyake, lakini pia ndio chakula bora. Na akaelezea pia umuhimu wa kuweza kuzalisha mboga kwenye maeneo ya mijini, hasa kwenye majumba zetu, kuanzisha bustani ndogo ndogo. Na ameelezea namna ambavyo tumeweza kupata mbegu 16,000 kutoka maeneo mbalimbali, Benin, Madagascar, Tanzania na Eswatini. Thank you very much, Dr. Marco, for nice words. Dr. Gabriel, I would like to welcome you so that you can welcome the permanent secretary. Karibu, Doctor. Asante sana, na mimi sitakawia hapa kwa muda mrefu kwa sababu kazi yangu ni kukaribisha. Sasa Mheshimiwa Katibu Mkuu, naomba nikukaribishe hapa uje kutoa hotuba rasmi na kutangaza kwamba Genebank ya mazao ya mboga mboga katika Afrika imefunguliwa rasmi na iko tayari kwa matumizi ya kila mmoja, wanasayansi na wananchi vile vile. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amani ya Mungu iwe nanyi. I would like to recognize the presence of His Excellency Alan Lu, who is the head of delegates from China, Taiwan, with your delegation. Excellence Wiebe de Bo, Ambassador of the Kingdom of Netherlands. Dr. Marco Woperes, Director General, World Vegetable Center.
Dr. Gabriel Rugalema, Associate Director General, Africa, and the Regional Director, World Vegetable Center, Office for the Eastern and Southern Africa. The Technical Mission Director, Sean Ping Shu, and the First Secretary from the Taiwan representative, Han Xing Fan. I'll also recognize the presence of representatives from USAID, European Union, GIZ, and I have seen a representative from the World Vision, Mr. Anton Chamanga, Taha Acting Chief Executive Officer, thank you for coming. Directors from the Ministry of Agriculture who have joined me here. Head of the SADC Genebank, Justify. It is nice to see you. Mheshimiwa diwani wa kata yetu, Mheshimiwa Nasari. Viongozi wa kata wa vijiji vyetu vinavyozunguka, naomba nitambue uwepo wenu. Watumishi wa World Vegetable Center, nimeona wamependeza sana upande huu. Watumishi kutoka taasisi zote za serikali waliopo hapa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo tumekutana hapa kwa shughuli moja muhimu sana ya kuzindua Africa World Vegetable Genebank. Africa World Vegetable Genebank. Hii sio Genebank kwa ajili ya Tanzania, ni Genebank kwa ajili ya Afrika. Kwamba World Vegetable Center walipoamua kutaka kujenga Genebank, benki ya uhifadhi wa mbegu za asili, wakaamua waijenge Tanzania. Kwa hiyo namba moja, Tanzania tutafaidika zaidi. Tutafaidika kwa maana ya watumishi wanaofanya kazi hapa, tutafaidika kwa sababu uhifadhi wa mbegu utaanzia hapa, lakini tutafaidika kwa sababu kitakuwa ni kitovu cha usambazaji na elimu kuhusu uhifadhi wa mbegu. Na mbegu hizi zinahifadhiwa, amesema vizuri mkurugenzi wa World Vegetable Center, sio kwa ajili ya makumbusho, waje kuviona vizazi baada ya miaka 100, bali zinahifadhiwa ili zitakapotaka kutumika ziweze kupatikana zikiwa na ubora ule ule. Na hizi ni mbegu zetu asili. Kumekuwa na wasiwasi mkubwa sana kati ya wananchi, kati ya wataalamu, kwamba jinsi tunavyoendelea na uwekezaji kwenye kilimo, mbegu zetu za asili zitapotea. Nataka niwape uhakika leo kwamba mbegu zetu za asili zinahifadhiwa kwa ubora, na zinapotaka kutumika zitatumika zikiwa na ubora ule ule. Nimeanza kwanza kuongea na wananchi. It is really a great honor for me to join you this afternoon for the inauguration of Africa Vegetable Genebank here at the Regional Center in Arusha. We all know that the partnership between the Ministry of Agriculture, the United Republic of Tanzania, and the World Vegetable Center has been getting stronger since 1992. And before I go further, allow me to take this opportunity to congratulate the Director General and the World Vegetable Center at large for celebrating its 5th anniversary, which happened late last year. Congratulations. Due to prior commitments, I was not able to attend the event. However, my ministry was adequately represented by the strong delegation led by the Deputy Permanent Secretary, Dr. Hussein Muhammad Omar, and through it, I got very good feedback about the event. Once again, hongereni sana. I sincerely congratulate organizers for making this auspicious occasion a reality. We are here to celebrate the launching of a brand new gene vegetable bank. The construction would not have been possible without the financial support
from the government of China Taiwan through the Taiwan Africa Vegetable Initiative. Thank you so. In the same vein, I congratulate the contractor and the consultant, as well as the management of the World Vegetable Center for the job well done. The Ministry of Agriculture is happy with the support that the World Vegetable Center is providing to us in many technical areas, of which the more relevant today is more relevant today than any time. We also acknowledge the remarkable support which has been given by the China Taiwan through the Africa Vegetable Initiative in the building of National Plant Genetic Resource Center, which is allocated few kilometers from here. This is a commendable effort and an excellent addition to our national collection of vegetable germplasm. I am also informed that you have expanded this support to include infrastructure improvement. I welcome this decision because it is an opportunity for the ministry to collaborate with the World Vegetable Center to transform our National Plant Genetic Resource Center into a state-of-the-art gene bank. Dear participants, the gene bank we are launching today is aptly called Africa Vegetable Gene Bank. It is an asset for the continent because it is based in Tanzania. We have every reason to be proud of it. But more important, we are better positioned to use this gene bank for research, training, and involvement in the production and consumption of the vegetables. Truly, this is an asset for Tanzania, Africa, and the world at large. Dear participants, the role of Agriculture Gene Bank is to conserve collection of genetic resources for food and agriculture. Actually, this is for the purpose of saving the current needs and for the posterity, I mean future generation. Experts emphasize that a gene bank should be a dynamic facility performing dual roles of making the germplasm available for researchers, plant breeders, and farmers who use either in scientific research or direct cultivation, and ensuring that the genetic materials for the future food supply are preserved in the long term. And I am informed that the gene bank which you have just launched a few minutes ago, its capacity is to preserve genetic materials for more than 100 years. In other words, gene banks play a pivotal role not only in maintaining biological diversity, but also in preserving our cultural heritage. You can imagine how excited I am to learn that the gene bank we are launching today contains thousands of accessions of traditional African vegetables. Conserving these crops is critical at this moment in time, given the threat of climatic change, rapid urbanization, population increase, and diminishing land for agriculture use due to wide use of land for infrastructural development. If we do not collect, characterize, document, and multiply the plant genetic materials, we will undoubtedly lose them for good. It is a global consensus that gene banks are fundamental to our efforts to build future climate resilient and nutritious food systems. The seeds contained in gene banks are a vital and irreplaceable resource, a heritage
which must be conserved to provide future agricultural options in a world facing climate change and other unforeseen challenges. Dear participants, the government of United Republic of Tanzania subscribes to the idea that the Genebank should not be a museum. This ideal applies to the infrastructure we are inaugurating today. As Africa's vegetable Genebank, there are many expectations from African countries, and we should not let our brothers down. We expect the Genebank to collect and conserve our Africa's vegetable biodiversity under best conditions. We are also expecting that the Genebank must have an active information system from which African researchers and policymakers can access information on a timely manner. We expect also that the Genebank to have a long-term training program to impart the required skills to provide Africa with top-notch genetic resource professionals. Last but not least, the government expectation is that the Genebank to bring good quality seeds of common and rare vegetables to African farmers for production, for nutrition, income, as well as employment generation. Dear participants, recently most of Africa's traditional crops have been branded as opportunity crops. Indeed, they are. For centuries, they have contributed to food security, nutrition, health, and cultural identity. We now have the opportunity and the mandate to make these crops occupy their rightful place in Africa's food system. And let's do it. The World Vegetable Center is an important institution in the region. It is our determination to give it the support it needs. As a country, Tanzania is very proud to be the first African country to host the center. And I want to submit my commitment on behalf of the government that we shall continue to nurture it to achieve its full potential. Let me end my speech by welcoming all of you, particularly those who have traveled from outside Tanzania to Arusha and particularly to Tanzania. Karibuni sana. And I hope that you will take advantage of your stay here in Arusha to visit some of our tourist areas which are nearby, including the national parks, historical and geological sites. We have plenty of them nearby. Karibuni sana. Mkurugenzi mkuu wa World Vegetable Center alipokuwa anazungumza hapa muda mchache uliopita, alitoa maombi mawili. Ombi la kwanza la kutaka eneo kwa ajili ya upanuzi wa kituo. Eneo hili lilitolewa na serikali mwaka 1992 likiwa na baadhi ya majengo, na akaruhusiwa kutumia kwa ajili ya kuwekeza kwenye majengo pamoja na uwekezaji kwenye mashamba na vitalu mbalimbali kama mnavyoviona. Serikali kwa maana ya Wizara ya Kilimo haitasita kufanya hivyo kama walivyofanya wenzetu mwaka 1992, kwa sababu lengo la utolewaji wa eneo hili limetimizwa na linaendelea kutekelezwa. Ombi la pili mimi sina nguvu nalo, la diplomatic status. Nitamwomba ndugu yangu Rugalema alianzishe kwa utaratibu ambao anaufahamu, na sisi tutalizungumzia, na wenye mamlaka wakiona inafaa itafanyika hivyo. Baada ya kusema hayo, naomba nitangaze sasa rasmi kituo hiki, benki hii ya mbegu ya Afrika, mbegu za matunda na mboga mboga, imefunguliwa rasmi leo tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2024.
Asanteni sana. Asante sana Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo kwa maneno mazuri na kutia moyo. Tumpigie makofi jamani. Asante sana Katibu Mkuu kwa maneno mazuri, na Katibu Mkuu amegusia mambo mengi ya msingi, lakini ametukumbusha kwamba jamani, hii benki ya vinasabu vya mbegu ya mboga mboga sio makumbusho ya taifa kwamba watu mnakuja na kuondoka. Wakulima wanahitaji mbegu sana. Kwa hiyo anasisitiza na kuhimiza umuhimu wa wakulima kutumia benki hii kwa ajili ya kuzalisha zaidi. Lakini pia amezishukuru serikali za Taiwan pamoja na China kwa namna nzuri ambayo wameendelea kutuunga mkono. Basi kwa hayo machache naomba nimkaribishe Dokta kabla hatujawaita kikundi cha ngoma kuja kutuburudisha na baadaye kupata chakula. Nadhani sherehe ya leo imenoga. Kuna mtu nusu ya miwani yake ameacha. So thank you Mr. PS, and thank you to all those who made the remarks. Nataka vile vile kuchukua muda huu kuwashukuru wale kamati iliyoandaa shughuli hii. I know you have worked beyond the call of duty to organize all this. It's a very, very nice setup. Thank you, World Veg colleagues, and also for organizing the exhibition there. Small as it is, but it has got a very, very important and a strong message. I think we have come to the end of session 1. Now we'll go into the entertainment. But before I go there, I also want to thank those who have decided to come because they are supporting others who are there. And I think singularly, I want to thank my wife there, Ashura Rugalema. Without her, I wouldn't achieve the many things that have been mentioned here. Thank you very much. We also have, I think FAO was supposed to travel from Nairobi. They are not here. Also, we have Susan Mugwe there from Nairobi. She decided to come as a private citizen because she was excited by the idea of a Genebank. Now we'll give her a tour. So I thank everybody, kila mmoja wenu kwa michango yenu. Tunawashukuru sana. Engineer Mushi simama kule. That man was a site engineer. He even got a nasty accident and he was admitted in hospital for about 3 months. Yeah, but he recovered. And I kept calling the hospital, you better mend him very soon. I need him on the side. So thank you very much for coming back. Yeah, yeah. Okay, so I think now we will have an entertainment, and then lunch is ready. And then in the afternoon, we will have the scientific sessions on TAVI, its achievement, as well as the rescue plan. So karibu sana. Asante sana Dokta. Mtikisiko, karibuni. Mtikisiko hiyo na mboga mboga. Mtikisiko hao wananesa. Uzinduzi leo benki yetu. Mtikisiko hiyo wananesa. Mtikisiko hiyo babalao.
mtikisiko hiyo, mtikisiko hiyo, mtikisiko hiyo wananesa. Mtikisiko nesa. Tanzania tunafurahia ukulima bora, njoo uone. Tanzania tunajivunia ukulima bora, njoo uone. Mboga za asili njoo uzione, tunasambaza kote. Tanzania tunajivunia mboga za asili, njoo uzione. Tunasambaza mbegu zake, mbegu hizo uzione. Mataifa mbalimbali tuunge mkono. Balozi Uholanzi njoo uone. China pia njoo uone. Tuunge mkono. Wibeki yetu njoo uone. Mbegu za asili tunafanyia utafiti wake, tunasambaza kweli, tunazalisha pia. Njoo uone. Balozi Uholanzi tuko naye, viongozi wengi, shirika mbalimbali, njoo uone. Mbegu za asili faida nyingi, uyasome masomo. Tanzania tunajisifia kuwa nasi, njoo utuone. Tanzania njoo uione. Tunafanya utafiti saba mbegu hizi, tunasambaza pia ulimwenguni kote. Tanzania viongozi safi, njoo uwaone. Wakulima bora, njoo uwaone. Katibu mkuu njoo muone. Katibu wa kilimo njoo muone. Wakulima bora, njoo uone. Tanzania tunajivunia wakulima bora, njoo uwaone. Mbegu za asili njoo uzione. Benki yetu uzione. Uzinduzi njoo uzione. Mbalimbali njoo uwaone. Nchi mbalimbali njoo uwaone. Shirika wetu njoo uwaone. Tunajivunia wakulima bora, njoo uwaone. Mbegu njoo uzione. Tunasambaza pia, njoo uzione. Ulimwenguni kote tunafanya utafiti, njoo uzione. Njoo uwaone. Wanafanya utafiti, kusambaza mbegu za asili, Tanzania njoo uione. Tunajivunia ngoma za asili, njoo uzione. Balozi Uholanzi njoo muone. Viongozi wa China njoo uzione. Uholanzi njoo muone. Njoo uwaone. Shirikiana nao, njoo muone. Umoja ni nguvu, njoo muone. Mbegu za asili njoo uzione. Tanzania tunajivunia ngoma za asili, njoo uzione. Tanzania
njoo uzione. Tanzania tunajivunia ngoma za asili, njoo uzione. Mbegu za asili, njoo uzione. Zinapatikana, njoo uzione. Kwenye benki yetu, njoo uzione. Njoo uzione, njoo uzione. Upate masomo, njoo uwaone. Mwanangu nenda ukasome, mwanangu nenda ukasome, mwanangu nenda ukasome, mwanangu kilimo cha mboga, mwanangu ukasome, mwanangu nenda ukasome, mwanangu viongozi wamesoma, viongozi wamesoma, mwanangu nenda ukasome, mwanangu ukasome, ueneze elimu, mwanangu nenda ukasome, mwanangu elimu ya kilimo, mwanangu katibu amesoma, mwanangu nenda ukasome, mwanangu katibu mkuu, mwanangu wilaya amesoma, mwanangu nenda ukasome, mwanangu kilimo cha mboga, mwanangu mboga za asili, mwanangu nenda ukasome, mwanangu nenda ukasome, mwanangu nenda ukasome, mwanangu eneza elimu, mwanangu ulimwengu mzima, mwanangu nenda ukasome, mwanangu eneza elimu, mwanangu watu wasome, mwanangu nenda ukasome, mwanangu kilimo cha mboga, mwanangu mboga za asili, mwanangu nenda ukasome, mwanangu sambaze wimbegu, mwanangu sambaze wimbegu, mwanangu nenda ukasome, mwanangu ifanya utafiti, mwanangu mbegu za asili, mwanangu nenda ukasome, mwanangu sambaza hizo mbegu, mwanangu watu wene, mwanangu nenda ukasome, mwanangu China, nenda ukasome, mwanangu nenda ukasome, mwanangu tafute elimu, mwanangu kama ni mbali, mwanangu nenda ukasome, mwanangu elimu, mwanangu nenda ukasome, mwanangu eneza elimu, mwanangu kama ni mbali, mwanangu nenda ukasome, mwanangu mbegu za asili, mwanangu kwa kweli zina mata, mwanangu nenda ukasome, mwanangu elimu, Asante sana mtikisiko, makofi kwao tafadhali. Asante sana, asante sana. Ratiba inayofuata sasa kutokana na muda ni ratiba ya chakula, na tutainua meza kuu, wana sehemu yao ya kwenda kupata chakula, wana sehemu yao maalum ya kwenda kupata chakula, na sisi wengine ambao tuko hapa tutapatiwa maelekezo mazuri ya namna ambavyo tutapata chakula. Kwa hiyo zoezi linalofuata sasa kwa sasa hivi kwa ambao watakuwa wanaenda kwenye chakula, ila namkaribisha katibu mkuu, karibu kwa ajili ya kufanya mahojiano mafupi na waandishi wa habari pamoja na dokta pia. Wakati huo timu inaanza kuwafanyia utaratibu wa namna mzuri ya kwenda kwenye chakula.
wakati viongozi wakiwa wanaojiwa na waandishi wa habari, msisahau jamani, kwenye maonyesho yetu hapa kuna vitu vya kuonja na hawataki kurudi navyo. Kuna juisi hapo, kuna keki hapo, kuna mboga mboga, hivyo vitu havitaki kurudi navyo. Inabidi mtembelee hapo ili muweze kuona ladha mbalimbali za mboga.